No lo des fuerte, que es de KTM. Si tenemos un vídeo, mira, vamos a hacer una cosa. Gerard ha dicho, si este ha subido vídeo podemos mirarlo. Ese no ha subido, pero Kincade sí ha subido uno de la KTM 200. Le escribí por Instagram, ¿eh? Le dije, oye, que estamos viendo tus vídeos de la Honda, enhorabuena y tal y cual y no sé qué. Y me dijo algo así, ¿vale? Como el traductor, como... Oh, qué bien, está de España, no sé qué. Qué pena no saber español para ver tus reacciones. O sea, que nos dio el ready para la de esta. Así que ha subido un vídeo de la KTM 200 que ya vimos. Gerard, es que te veo que me has perdido. Todos esos vídeos ya los hemos visto. Si nos conectamos todos los días, tío. Nos conectamos. Bueno, ayer no me pude conectar. Vale, me callo. Nada, ya llegué a las 10:30 a mi casa, tío. Lo hemos visto. Vamos a ver este de Kincade, ¿vale? Vamos a poner los subtítulos en español. Vamos a acelerarlo un poquito. Velocidad 1.5. Y vamos a verlo. No, esto es muy rápido. 1.25, a ver. Te lo iba a mirar tú, ¿no? A ver. Kincade es que habla... Es que hay vídeos, tío, que incluso acelerado parece que están hablando normal. No, y Kincade habla rápido. ¿Cómo lo acelere? I've been busy planning out the KLX 110 giveaway build, getting merch set up on my website. So, lots of great things in the works, but it is... Tiene merchandising. Tenemos que hacer merchandising. Me cago en la puta. Esperaros, tío. Es que merchandising, y se me ha ido un poco la pinza, y yo voy sobre la marcha. Es tarde, que se joda. Es lo que hay. Es lo que hay. Fran, ropa salvaje. Fran, buenas noches. Oye, estaba aquí viendo un vídeo y de un youtuber con el merchandising. Digo, no puede ser, le tengo que mandar un audio a Fran. Estamos en directo, ¿vale? Escúchame, vamos a hacer algo guapo, ¿no? Bueno, ya me dice. Un día en directo, a ver si nos conectamos. Te invito aquí un ratito y me comentas qué podemos hacer. ¿Te parece? Venga. Oye, que estoy en directo, te lo digo, porque si me manda un audio, no a no ser que me dé el ok para que lo pueda escuchar todo el mundo, no lo puedo poner, ¿vale? Venga, tío. Vamos a ver este primero, Gerard, ya que lo tenemos. Vale, vamos a pasar esto un poco de lo que habla del merchandising y tal, y vamos a lo que vamos. Espera, me pasa un poco. But it is time to keep making progress on my KTM 200 build. Because I registered for Silver King's Hard Enduro. Yes, I am planning to ride it. Va a reconstruirlo todo porque se ha apuntado a la carrera esta, ¿no? Que es algo de Hard Enduro, ¿no? 200. Come June, I hope I don't regret this decision, so I need to build this thing as Ah, no, que este es otro chasis. Yo estoy perdido, loco. Espérate. Es hora de construir esto, todavía está derribando hasta el marco. Y es hora de reconstruirlo porque me registré para... Vale. Si planeo montarlo en una 200 en junio, espero no arrepentirme de esta decisión. Vale. Necesito hacerlo lo más rudo posible. Creo que lo que va a hacer. Está bien de audio, chavales. Decidme que después por YouTube alguno me dice, oye, se escucha fuerte, se escucha flojo. The frame is actually in pretty darn good shape, but I wanted to give it a good scrub down while Quería this part disassembled. I first removed the foot pegs and then scrubbed the frame by hand with a sponge and warm soapy water. Pero lo quiere reforzar. Lo mejor que puedes hacer para reforzar un chasis de KTM para que no se te rompa es ponerle uno de Honda. Wintertime in Montana adds new challenges to building bikes, as my pressure washer is not an option when it's negative 20 degrees outside. I'm in the process of installing a large tub. Menos 20 grados donde vive este. Hombre, cuando hizo la Honda dijo que no se la podía llevar el dueño por la nieve. Menos 20 grados, loco. Hopefully this is the only bath this frame takes, but you never know with Silver Kings. I made quick work of bringing these foot peg pins back to life with PrimeMX cleaning wheels, and as you probably recognize from previous builds, I opted to run some trusty IMS titanio.
Here is a comparison of stock versus IMS, and you can see they are slightly larger and have better bite. I installed the foot peg pins upside down intentionally, as with hard enduro riding, you tend to drag your pegs on rocks here and there, which, if you're unlucky, can rip the cotter pin out. I gathered some new washers and cotter pins from my fast metric hardware packs, as those Pedazo de estribera, loco. I ended up Pero no lo va a pintar ni nada. too long because El chasis me refiero. thickness-wise, they would provide the most strength, so I just clipped them with some digs and boom. Fresh foot pegs installed successfully. While waiting to hear back from my friend about helping with welding, as that's a skill and tool I've yet to pick up, I decided to switch gears to the seat cover, as I think mixing in aesthetic parts of the build during the more dirty parts of the build is a great way to stay motivated and get excited about the project. Decalworks sewed a beautiful custom seat cover for this bike, and I am really stoked to reveal the Esto lo podemos pasar, ¿no? A mí me interesa un poquito más lo del chasis. Modern. I'm really looking forward to putting this on the bike. Bueno, mira, le va a dar caña a las suspensiones, venga. KTM 350 right now. These forks are from my KTM 350 and have about 90 hours of pretty harsh 90 riding. horas. They are certainly due for a rebuild, and the left fork even has a really nasty sticking point about 3 inches into the stroke that was undoubtedly contributing to my arm pump. No lo des fuerte, que es de KTM. Late in the season, which didn't make a lot of sense Todo el to mundo me. de KTM y And then when I yo. swapped the No te new metas set con of air KTM. forks No onto te my metas con 350, KTM. My arm pump vanished. Estamos de broma. Along with rebuilding the suspension, I will actually be sending all of the shim stacks out to Daniel Schmidt with DSC Motorsports for a revalve. I've been told that a revalve on air forks can go a long way in their performance, so we're going to have Daniel dial these in as best as possible for some hard enduro. Se la van a preparar, no está diciendo. Que quiere hacer un revalvulado y tal. Que le han recomendado hacer un revalvulado. For my buck, I only spent $550 on a set of air forks from MX Locker, and they will be a huge upgrade over the stock 2006 forks. Fork disassembly went quite smoothly as I followed El aceite está saliendo bastante bien, ¿eh? along with the KTM service manual, and I did opt to leave the air cartridge assembled. I've been warned that a single speck of dust in that cartridge can completely ruin its performance, and that if it is still functioning perfectly, it is best left untouched. As for the right fork, I did fully disassemble the damper cartridge in order to access each of those shim stacks, being very careful when I slid the shims off each respective rod not to drop or reorder them. I slid them onto a zip tie that would then be sent to DSC Motorsports. I boxed El up maravilloso the mundo de las shifted my attention suspensiones. to the rear shock. Check out this sweet shock ring span. También te digo una cosa. Si yo le voy a mandar que me las hagan, se las mando montar. La desmonte con los huevos. That my brother 3D printed for me. ¿Nos It is parece? about time I invest in a 3D printer, I think. For the rear shock, I actually haven't had any luck finding a full service manual for this specific model, but I figured the main concepts have got to be the same as they are for the 2022 shock, so I still reference my. Bueno, si es por limpiarlo, pero total, imagino que eso Paco, por ejemplo, lo mete en los ultrasonidos antes de nada y sale. Para eso pago, exactamente, exactamente. Paco lo mete en los ultrasonidos y sale que puede chuparlo si quiere. Puedes coger el amortiguador y hacerle y no pasa nada. ¿Cómo está eso? No lo he visto, Víctor, todavía. No lo he visto, la verdad. ¿Cómo está eso, loco? El de la suspensión, el aceite no estaba muy mal, pero eso ha salido. Disassembly from here went well overall, except I apparently still have a thing or two to learn about heat. Claro, loco, claro, loco, claro, claro. ¿A quién se le ocurre? Hay un cafetito. Música de rigor. Música de rigor. Ahora lo voy a ver, ya por curiosidad, Víctor. Estará el mapa animado este, ¿no? Ahora le echamos un vistacito, Gerard. Yo voy a estar conectado, ¿vale? Hasta que mi mujer me diga, tenemos que irnos por la niña. Que no sé, será a lo mejor 1 hora, más o menos. I ordered a handful of new parts, which we'll talk about, but first, I needed to take care of this Kickstarter. This thing has been sticky since I bought the bike and requires some force to put it back in the return position. Dale calor. Ahí está. El amortiguador sí. Por como ha salido el aceite.
Tiene muchas más horas que la de delante. Hostia, cómo está eso, loco. El polvo. All of 18-year-old dirt out of these components. The kicker mechanism is pretty simple and uses a ball and spring that compresses and expands when you rotate the kicker. This is what allows it to lock into each 90-degree position. Pero fijaros que lo que está haciendo de limpiar, no, ¿qué te supone? Desmontar la patilla, quitarle esto, limpiarlo con la Dremel, media hora, una hora, y le alargas la vida, tío, a la pata de arranque, que si no es que te la cargas, tío. Y no te quita más de media hora por una hora como mucho. Sí, Javi, yo en diferido, tú lo has dicho. El domingo por la mañana te paso un torrent para que te lo descargues. Si no te lo paso, recuérdamelo, ¿vale? Claro, ya está, canela. Lo que digo, un ratito y lo dejas nueva. I removed the shift lever to improve access for cleaning, as well as expose that shift shaft seal that I plan to replace along with the others. This bike doesn't leak. Nada, sí, pero si yo no te lo mando, tú me lo recuerdas, ¿vale? Vamos, yo espero no olvidarme. Mira el móvil. A ver, ¿lo puedo mirar? O sea, ¿lo puedo poner, Fran? A ver, ponlo, venga. A ver qué me ha contestado Fran con el merchandise. Pues, amigo, aquí estamos todavía liados. Todavía estoy aquí metido en el agujero. Haciendo... Te va a hacer de oro, loco. No hay que trabajar tanto. Haciendo ropa, tío. Estamos haciéndole... Le hemos hecho una camiseta de motocross personalizada a Rubillo. No hay huevo de hacer... Mira, como si estuviera aquí. No hay huevo de hacer una camiseta personalizada MXpasión para ponerla ahí atrás. No hay huevo. Que va a correr lo más seguro el español. Una de las carreras del español la va a correr el chaval y nos ha pedido una camiseta personalizada. Y tú sabes que tú me tienes aquí para hacer lo que tú quieras. Funda de asientos, equipaciones, ropa por un tubo. Rafa, lo que tú quieras, aquí estamos, para ti. Ropa Cervay, tú sabes que es la marca. Fran, una tarde que tú puedas, vamos a echar un ratito de charla si te parece, ¿vale? Aquí en directo y comentamos todo. Tú darle vuelta a lo que podemos hacer y lo comentamos una tarde. Te pones guapito, te afeitas, te pones guapito y estamos aquí. Lo de guapito es coña, ¿eh? O sea, es coña porque sé que no se puede hacer mucho, lo sé, Fran. Qué cabrón soy. Mira, estas son las cosas de KTM. Las cosas de KTM. Te ponen una tuerca ahí que no tienes cojones de sacarla, mira. Las cosas de KTM. I conveniently blocked the shot of grinding this down with my other arm, but mission accomplished. With a highly modified 12mm piston wrench, the final cylinder nut was free and the cylinder could come off to reveal a piston in really nice shape. There is some carbon buildup on top, as you might expect, but I can't imagine this thing has too many hours on. Better safe than sorry, especially with a small bore two-stroke. Mejor cambiarlo, pero que no está tampoco. I was just curious how everything else in the motor looked. At this point, I was only a few bolts away from a pretty thorough inspection, so I pulled off the water pump as well as the entire clutch cover, both outer and inner. I saw nothing of concern and proceeded with the clutch replacement. When I pulled the clutch pack, I was also thrilled to find that even the basket has no notching. This bike has either had really good maintenance or really not been ridden that hard in its lifetime, and if that's the case, I hope this bike is ready for what's yet to come. I replaced each of the Kickstarter, countershaft, and shift shaft seals. The first two were easy, but for the shift shaft, I had two options. I could have removed the clutch basket to remove the shaft and pry the seal right out, but I didn't have another clutch hub tab washer and didn't really want to wait for one. So I used this method. Qué porracito. Small holes in the seal, being cautious. Voy a preparar una cosa. And then I was able to pry the seal out and replace it. It's really a pretty effective method. You just have to be careful. I installed the new clutch pack. Está quemando todos los retenes, tal, embrague. And the water pump got new O-rings as well. Again, it can be tough to decide what all to do on a motor that didn't have problems. I'm usually working with old blown-up engines, but in this case, I tried to prioritize items for both performance and longevity, like replacing seals and O-rings. For where I plan to take this bike, there's no harm in giving everything a good once-over, even if it doesn't all need to be replaced.
I concluded a day in the shop by adding yet another piston to my shelf. We might hit 2 full rows by 20. Igual que yo. I sat down. Igual que yo. Bueno, por aquí tengo 2 o 3 nada más. Pero en el garaje, habréis visto los vídeos. Yo tengo las herramientas, ¿sabéis? Como la antigua usanza. Es más bonito tenerlo todo en un mueblecito, pero yo los tengo colgados. Bueno, no todos, pero así muchos sí. Pero es que ya es seña de identidad, no las voy a quitar. Y justo arriba está todo lleno de pistones. A veces es verdad, Fran. A veces es verdad. No, fuera cachondeo. Podemos echar un ratito de charla un día, cuando tú quieras. Ah, mira, que ganó el otro día. Lo estuvimos hablando. Va a pintar las tapas negro, ¿no? As it turns out, this thing already had a flywheel weight on it, and I'm now very curious to try it without. Ojo. That said, I am leaving it on for now as I don't want to change Un contrapeso, eso normalmente se pone para suavizar un poquito el tema y tal, pero una 200. everything all at once. Bueno. I soaked these parts in a degreaser bath as the first step of the Cerakote process, and in the meantime, got to work on the power valve. It's honestly always fun working on a KTM Hay un model poco de that I'm junta ahí, not ¿no? familiar with, because the designs are always a little different than Japanese bikes, and this power valve is pretty Perfect. intricate and really cool. One masterfully engineered piece Yo talla matches grande, with tío. 3 different gears. Yo, mira, yo camiseta de motocross. O XL o XXL. ¿Pero por qué? Porque me pongo el peto por debajo siempre. ¿Vale? Entonces grande. O sea, en mi día a día no gasto tan grande. Pero XL o ya te digo, o XXL, pero ¿por qué eso? Porque me pongo el peto, tío, por debajo. 2 that control openings on the sides of the cylinder, and 1 that controls the Pero normalmente actual ya te digo, exhaust valve. XL. It's the O most consistent la última que me amongst all compré, power creo que era XL, tío. Una otra. valves. The exhaust valve flap was absolutely Si no, XXL y ya te vamos a lo seguro. Como el peto va por debajo, no hay problema. Normalmente para vestir, esta que tengo, por ejemplo, una L. Una L, ya te digo. Más o menos. We are going to make it count. 2B Cerakoted components out and power valve components into our degreaser bath. I even submerged the cylinder in hot soapy Cosita water chula, to help cosita break chula. down old oils and loosen up that crust. Este le va a dar Cerakote, that ¿no? will need to be removed. When I went to begin blasting the parts to be Cerakoted, this happened. Vamos a pasar un poquito. Se Se la había ido la luz en el garaje. Y desde el primer momento la estamos dando por Odd. Okay, we should be good to go. Good to go we were. I blasted the parts, noticing that whatever KTM Esto lo podemos pasar un poquito para adelante. Dawn dish soap, which doesn't work. Limpieza. I actually found myself wondering as I did this. La válvula de escape. How did people do this before Prime? I Es que probably esta put it on de esta 20 roja para la válvula de escape, no minutes sé yo, back to No sé almost ustedes cómo lo veis porque esto es muy abrasivo. Y la válvula de escape, bueno, por lo menos la de mi Honda, la de Acagua, tal, no sé, KTM, me imagino que también, tiene, no sé qué lo que será, digamos, pero tiene como un tratamiento que yo siempre lo limpio con mucho cuidado en el horno y tal, para no arañarlo, para no quitarlo. Y como si fuera una capa de zinc, no es, o no lo sé, pero ¿sabéis lo que os quiero decir? Si le das con esto rojo, esto es muy abrasivo, se lo quitas seguro. Bueno, a lo de esto vale, pero a lo que son la guillotina de la válvula de escape. I Wait, actually don't know how I would tackle this effectively without this product. So anyway, check out Prime if you're interested. Cam is a great guy and it's an awesome business to support. Moving along, I lubricated all of these freshly cleaned components and began reinstalling the power valve. I did make one mistake, realizing that the top arm had to be installed before the flap actuator as it sits in a groove within that piece. Just a couple minute setback and a more thorough understanding of how it works, I'm actually quite mesmerized by this design. Everything moves in conjunction as the result of one arm from the Curioso, bottom end raising Es como una cremallera. force. The exhaust flap opens as the two components on the left and right each rotate 180 degrees to open additional passages for airflow, letting that sweet 200 hit the power band that we all know and love. God, I love two strokes. And it's Pintura. almost like I timed it this way. Time, and I didn't clean my gun well enough last time.
so I had to deal with some spray issues early on. Ultimately, these components turned out decent, although Ya me está I mandando quickly muestra, realized the Frank. clutch cover needed better No la voy a prep and enseñar a hasta que lot tú of me la enseñes aquí en un imperfections directo. to show through. I'm not overly concerned, but I am interested to see how well it holds up long Mola, mola, term, mola. and I should have prepped it with some prime wheels for a better outcome. All this said, the ignition cover and cylinder head actually turned out quite well, and I was excited to install this brand new piston from ProX. Mola, After mola. checking the ring end Sí, cap señor. and confirming everything was well within spec as I've come to expect from ProX, I proceeded with top-end installation. The manual suggests using a 0.6mm thick base gasket, Very good. and the one that was installed measured 0.75mm, and that is after being torqued. No lo voy a down. enseñar The hasta que tú me la test enseñes en fit directo. a Ok, 0.55 ok. millimeter and a 0.25mm. Ok. I took my chances with just the 0.55, and after measuring the X distance that KTM discussed in the manual, I believe this is acceptable. Ultimately, we are looking for the perfect value, which can be tricky to measure, but too big of a gap means low compression and low power, while too small of a gap means overheating and potential failures. I installed the fresh black cylinder head, and sheesh. For a quick engine overhaul, this thing looks pretty good in my opinion. The intake and reed cage are still coming on. Ya estaría. The intake will need some small mods for the smart carb, so that area will look a little cleaner. But overall, I am pretty damn happy and stoked to put this thing back in the frame. I added oil, which I always like to do with the motor still on the bench in case of a leak. And at A this darle point, caña a esa onda. A darle fire is caña. fueled for continued progress. And if you have watched this far and enjoyed this video and have not yet clicked that subscribe button down there, what are you doing? We are approaching Suscríbete, ¿a qué esperas? Es gratis. Such an awesome milestone. Cerca de los 100.000 le Love the falta support que... in every video. Next episode is going to be badass. 93. I've got some fresh Esto triple lo consigue tests este from mes. Jesse Ansley, a brand spanking new wheel set from Hermosi, a 2023 Brembo front brake, and lots of other good stuff coming. I'm doing a 100-hour maintenance and service video on Pero my con 350 patrocinadores showing más everything fácil, you should be doing War. to your bike after Con every patrocinadores riding más season. fácil The todo. KLX 110 build is starting very soon. Me gusta mucho cómo hace los vídeos. Yo desde que lo descubrí, os soy sincero, me gusta mucho. Y mira que lo tengo que ver con el traductor, pero me gusta, me gusta. Se me hace muy ameno, incluso no sabiendo inglés, se me hace muy ameno. Me gusta cómo trabaja, me mola el tema, sí señor.